ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንኳን ደህና በድጋሚ መጣችሁ ወደ ቻናሌ አዲስ ለሆናችሁ ዮርዳኖስ ባላለሁ በዛሬ ቪዲዮአችን የምንሰራው የ10 ደቂቃ የመላ ሰውነት ወይም ደግሞ ፉል ቦዲ ወርክአውት ነው ያንዳንዱን ኤክሰርሳይዝ 30 ሰከንድ ነው የምንሰራው መሃል ላይ የ10 ሰከንድ ረፍት ይኖረናል ያለምንም ተጨማሪ ማብራሪያ ዝግጁ ከሆናችሁ ቀጥታ ወደ ወርክአውት Alright, የመጀመሪያ የሰውነት ማሟሟቂያችን የሚሆነው lateral lunge with reach ነው Alright, ረፍት ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው ሃይ ኒስ ነው ሃይ ኒ መዝለል ለማትችሉ ሰዎች እዛው ባላችሁበት ጉልበታችሁን ወደ ደረታችሁ ማምጣት ትችላላችሁ burpees ለምንሰራው modified version ለምንሰራው ስለዚህ push up መጨመር አይጠበቅባችሁ ቀጣይ ደግሞ ፑሽ አፕ ነው የምንሰራው ሞዲፋይድ ቨርዥን ነው የምንሰራው ጉልበታችሁን መሬት ላይ ያሳርፉ ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው ኢንችወርም ነው ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው ኦብሊክ ክራንች ነው እዛው ባለንበት ስታንዲንግ ኦብሊክ ክራንች የምንሰራው ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው ስታሪክ ላንጅ ነው መጀመሪያ በአንድ ሳይድ እንሰራለን ከዛ እንቀይራለን Smell her on your skin
of her perfume. If my heart was yours to win. ባልሰራንበት ሳይድ You don't deserve it, boy, you lose. We're in the jungle, and while we're out here, you are playing by my rules. 'Cause everyone knows fighting me's a battle you don't wanna lose. I surrender to you. Oh, you've locked down my heart. I surrender to you. Nothing keep us apart. alright ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው ኤር ስኳት ነው ሬጉላር ስኳት ማለት ነው I can smell her on your skin, the bitter taste of her perfume. If my heart was yours to win, you don't deserve it, boy, you lose. We're in the jungle, and while we're out here, you are playing by my rules. 'Cause everyone knows ራይት ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው ኤልቦ ቱ ኒ ነው በፕላንክ ፖዚሽን እንሆንና ጉልበታችንን ወደ ኤልቦአችን ነው የምናመጣው oh, you've locked down my heart. I surrender to you. Nothing keeps us apart. I surrender to you. Oh, you've locked down my heart. I surrender to you. Nothing keeps us apart. ረፍት ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው ብሪጅ ፖዝ ነው ብሪጅ እዚህ ላይ ስትደርሱ ትንሽ ሰከንድ ለመያዝ ሞክሩ መቀመጫችሁን አጠንክራችሁ ለመያዝ ሞክሩ ረፍት ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው ማውንቴን ክላይመር ነው ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው ፕላንክ ዋክ ነው በፎርአርም ነውና ፎርአርም ፕላንክ እንችለው ያህል ወደ ኋላ እንራመዳለን ከዛ ደግሞ ወደ ውስጥ ሆዳችሁን አጠንክራችሁ ለመያዝ ሞክሩ የመጨረሻ ኤክሰርሳይዛችን የሚሆነው ሃሎ ክራንች ነው ከዛ ሰውነታችንን ነው የምናቀሰቅሰው Great job. የመጨረሻ ሰውነት ማቀዝቀዣችን ደርሰናል። የመጀመሪያ ሰውነት ማቀዝቀዣችን ሲንግል ኒ ሃግ ነው።
ባልሰራንበት ሳይድ እንቀይራለን። የመጨረሻው ኩሊንግ ዳውን ኤክሰርሳይዛችን ደግሞ ቻይልድስ ፖዝ ነው። Alright guys, የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። I hope ወዳችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከወደዳችሁት ቪዲዮን ላይክ በማድረግ አሳውቁኝ። እንዲሁም ደግሞ ወርክአውቱ እንዴት እንዳገኛችሁት አስተያየታችሁን፣ ሐሳባችሁን፣ ፊድባካችሁን መስማት ስለምፈልግ ኮሜንት ሴክሽኑ ላይ ጻፉልኝ። አዲስ ከሆናችሁና ደግሞ ገና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ከኔ ጋር ወርክአውት ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ሞር ወርክአውት ቪዲዮዎችን ማየት የምትፈልጉ ከሆነ ቻናሉ ላይ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በተረፈ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ በያላችሁበት ሰላም ቆዩ። ቻው